Yes, so one lagi guys, pada yang saya cek pelikiran, one check. Yes, one check kata hai kedai. So hi guys, nama ingin cuci gimana power getting in hodde. Ini Blacksad, anda di skin part 2 dah panah porom. Yes. So game sound yang voice sound lah kata one check. Yes kata lagi. Anime guys bay, halo bro, anime guys bay bro, welcome to stream. Halo. Yes. So nama அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம். இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன டிடெக்டிவ் தான் நம்ம என்கொயரி தான் போயிட்டே இருக்கும். டிடி ஸ்டடி பிஎஸ் இல்லை ப்ரோ, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன். மோஸ்ட்லி வர கான்செப்ட் தானே ப்ரோ, கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு ஸ்டடி ஆகிட்டேன். இன்னும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ண அவ்வளோதான். இப்போ இந்த சீஸ் பர்கரை கொண்டு போய் அந்த ஆட்டோ வாங்கி கொடுக்கணும். தென் ஒய் ஆர் யூ ஸ்ட்ரீமிங் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஃபீவர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ, நாளைக்கு ஸ்கூல் வர மாட்டீங்களா? I'll let you enjoy your meal. 4 people use the back door that very same night. அதே 4 பேர். Well, I might be blind as a bat, but as you can certainly see, I have 2 wonderfully functional ears. பெரிய கடை வச்சிருக்கியா பண்ண? No, I will not. Oh, nice. Thank you very much for remembering the cheese, by the way. 4 people used the back door 2 days ago? Yeah, that's right. Bora pasan yaar. Who was the first person to use the back door? Someone big unlocked the door, stepped inside, then came right back out. Kenapa பெருசா எவனோ வந்திருக்கான்? Second person? The second person. Anan bro, hello bro, Anan bro, good to see bro. Thanks for coming bro, Anan bro. Muttering, ungrateful bastard. Then he threw something in the trash. Okay, second person only to pani. Oh, wait. Before that, he gave me a coin. Oh, okay. I mean, do I look like I need spare change? Huh? I mean, I'm staying at the million-star hotel, for God's sake. ஆமா million-star hotel. 7-star hotel bro. பாத்துக்கோங்க. Suitcase-லாம் பாத்தீங்களா? Judging by the quiet footsteps, I'd say it was someone small. I'd say it was about 30 minutes after the second person came out. Okay. Whoever it was threw something in the trash and stood in front of me for a moment. Then இவங்களும். I heard Okay. a click. And finally, I heard trailing laughter in that direction. கண்ணை காட்டிட்டு போயிருக்கான். Person to use the back door. Someone big. I recall heavy breathing. The person left in a hurry, running in that direction. There's a chest expander in your cart. A what expander? A thingamajig with 3 springs. Oh, the thingamajig with springs. Oh, I got it from the trash back there. Wait a minute. இவனால் நடக்கவே முடியாதுன்றானே. அப்புறம் எப்படி போயிருப்பான்? I wonder what it feels like to live without legs. Would I manage? கண்ணு. Conductor. Could he have been a train conductor? Dia மூக்குல ஸ்கோப் வச்சோனா. மூக்கு. Blind and legless. How does he get by?
Looks like someone used it as a punching ball. அவ்வளோதான். You were acting a bit strange before, but now you seem fine. Why is that? சீஸ் பர்கர் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம்ல யாரும். Sense of smell, hearing. Why is that? Well, I'm a cat. Well, I'm a goat. அந்த பெயிண்ட் கேன் எப்படி வந்துச்சு? Where did you get that paint can? In a trash can in the back. A paint can and a thingamajig with springs. What a night. தேங்க்ஸ். That's all for now. ஒரு சீஸ் பர்கர் விட்டா இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தரேன். கூப்பிடுறது யாருன்னு யோசிக்கலாம். என்னவா இருக்கும்? Text expander. Okay. Well, I know this much. The chest expander in the trash belongs to Yale. ஓகே, ஏல் வந்து டன்னை வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்டர் வச்சு கில் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, பண்ண முடியுமான்னு தெரில, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அந்த பெயிண்ட் கேனுங்க இல்லை. ஓகே, அப்புறம் செட் ஆகும். ஓகே, காடு 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 வராடா. ஓகே, இது வராடா. குரங்கு குப்பன் அடே காணாம இருக்கும். வராடா. அப்படிதான் அப்படியே ரைட் ஹேண்ட்ல குட்டுறா. Do you remember anything else about Joe Dunn and Bobby Yale's argument? No, not really, no. Right. Only Joe yelling. If you do, I'll call off the fight and kick you out of the gym. Do you have any idea where Bobby Yale could be? Not a clue. Okay. I dropped by Bobby Yale's apartment. I think he might be involved with O'Leary, the bookmaker. You sure? Yale had some dark years, no doubt, but Dunn turned him into a decent guy. I'm no detective, but I wouldn't follow that lead. பாப்போம். You said Yale joined a gang. இவனும் அவனும் சேர்ந்தா கொண்டிருப்பாங்களோ? Know which one? இது நல்லா குறாங்க, அவன் பண்ணிருக்க மாட்டான். Hell, I don't know, John. This is New York City. There are more gangs than people. If Yale's going to fight the reigning champion, he's got a big career ahead of him. He hasn't lost a single fight since he turned pro. The little bastard beat the socks off me a few years back. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius. Marius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Yeah, and his wife, Bobby's mom, died shortly after. Dunn is the closest thing the family the poor kids had ever since. That explains the poetry book in his locker. Okay. Jordan பத்தி வராச்சுமா? Joe or Joey? Joe Dunn or Joey Dunn? Huh? Nobody called him Joey. Well, maybe his wife. Although she didn't call him anything after she died. Joka. என்ன ஜோக்கா போடலாம் மாட்டியா?
I found an empty wine bottle on the rooftop. Did Joe Dunn drink? Only for a while, back when his wife died. Okay, But eventually மனைவி he இறந்தப்போ quit. குடிச்சிட்டு After இருந்திருக்கான். that, he don't drink on special occasions. பிபி வாசிப்பானா? Yeah, pretty well for a white boy. But he quit when his wife died. Makes no sense, right? I mean, nothing draws chicks like the brass. Why quit when you're finally free? Okay. Nya. He wasn't black, but he allowed you and Bobby Yale to train here. Yeah, this was the first integrated gym in the city, I think. But not everyone liked that. You've seen the graffitis, right? If I get my hands on that bastard... I happen to know who painted the lockers. Arthur Tucker. I knew it. I knew it was him, that bastard. I'm gonna whip the white out of him. ஐயோ சோனியன் பற்றி ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. யாடன் ப்ரோ? ஹலோ ப்ரோ, யாடன் ப்ரோ? கம் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, யாடன் ப்ரோ? நன்றி ப்ரோ, யாடன் ப்ரோ? கரெக்டாக இருக்காரியா? What can you tell me about Sonia Dunn? She's hot, ain't she? சாரியா லைவ்ல இருக்கேன். Death didn't really upset her. ஓ லைவ்ல இருக்கீங்களா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. She's really hot. அப்போ பரவாயில்ல ப்ரோ, நீங்கள் லைவ் முடிச்சுட்டு வாங்க, நோ ப்ராப்ளம். You two seem to get along nicely. Well, I've known her since she was a baby. But she sure has grown, if you get my drift. I hadn't seen her since she left for college about 4 years ago. ஓகே, அவங்ககிட்ட விசாரிக்க வேண்டியதாக விசாரிச்சிச்சு. நம்ம சோனியா கிட்ட போகலாம். என்னடு What leads a man to do something like this? Life's already dealt me a fair share of blows, but... டேய் பார்த்து பட்டுறோம். அந்த அந்த சைஸ்க்குள்ள உன் கழுத்து போகாடுறா. மீசை இடிக்கும் பாட்டுக்கோ. I don't know why. Something just doesn't add up. ஓகே, இது பற்றி சோனியா கிட்ட பேசலாம். ஐயா சி அக்கா உன் லாக்கரை பேராச்சு போய் பார்ப்போம். சோனியா டேட்டா பட்டு. Could you tell me your birthday Of course, March 6th. and the year? I'm 24, Mr. Blacksad. You do the math. No luck. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. 1 2 3 4 ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஆளா இதெல்லாம் பாஸ்வேர்டு எழுதி வச்சிருந்தாங்க. Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட இதுங்க நேராக பட்டாங்க பாஸ்வேர்டு. அனுப்பி பார்ப்போம்.
ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே நம்ம பார்ப்போம். I don't even want to imagine Weekly falling from up here. எந்த வீட்டில் மட்டும் கீழே உண்டுன்றான் ஆயிருக்கும். அவன் உடம்பெல்லாம் பொண்ணு ஆயிருக்கும். வச்சிருக்கா இங்க ரெடு போ. வாங்க இப்போ கீழே போயிடலாம். மேட்ச் ஆகுமா? அது காட்டினாடா மேட்ச் ஆகுமோ? இல்லை ஒரே நிமிஷங்க வந்துடுறேன். கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டியதில்லை. எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரிச்சாச்சு. போனிட ஆற்று குத்திக்கிட்டு தான் வரேன். கீழே இருக்கு என்னடு. Thank you, Mr. Blacksad. Does the postman always leave your mail on the floor? I don't know. What's wrong? என்னாச்சு? It's my mother's wedding ring. அம்மாவோட வெட்டிங் ரிங். Had it been stolen? I don't know. My father wore it on his pinky finger after she died. Not always, apparently. Will you find out why? I'll try. But there's something else I'm worried about. This might have something to do with Bobby Yale's disappearance. Oh,
Oh my, yes. It could be. Will you please give me a moment? Of course. யாரா இருக்கும்? பசில் மூளை நல்லா பிடிச்சி. ஓகே, அவளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கா இருக்குமோ? அதேதான் அதேதான் அதேதான். Were Mary Purnell and Joe Dunn an item? ஏய் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை நைஸ். What if Mary's birthday is the combination to this? அதேதான் அதேதான் அதே. Yes? I need to search your office. Go on. And there it was, Mary's birthday, a week prior to that very day. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. A few bucks, just petty cash. பெட்டி கேஷ். I never would have taken Dunn for a gun owner. பில்லு. You open the safe? Yeah, and I think you need to see this. Can you tell me what it says? யார் எழுதி வச்சிருக்காரு? All right. I think this might be useful for the investigation, Mr. Detective. He left everything to me, except some boxing trophies and knickknacks that'll go to Bobby Yale. Do you think Bobby Yale read it before he disappeared? Maybe. When was it signed? It was written 4 years ago, just weeks after I moved to Buffalo. Congratulations. You're one lucky lady. I'll pretend I didn't hear that. All right. Thanks. ஒரு இது இருக்குல்ல நமக்கு இல்லையா? இல்ல ஒன்றும் இல்லை. ஓகே லெட்ஸ் see. ஆட்டு விட்டு யார் காரு? இவரு ஏன் இங்கே நிற்கிட்டு? Five percentage, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 99. ஒரு percentage தாங்க லேட் ஆகும்.
gift shop since 1928 அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இவன் யாரு? நாயா? என்ன ஜந்து இவன்? ஹலோ மிஸ்டர், நீங்க என்ன ஜந்துன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? என்ன ஜந்து சார் நீங்க? கொரக்கோடைலுக்கும் நாய்க்கும் ஒரு கலர் வச்ச மாதிரி இருக்கு. நாய்க்கு கலர் அடிச்சு ஸ்பைக் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி இருக்குங்க. I know you're hiding something. What? Happy birthday. Happy birthday. I just found out it was a week ago. Oh, thanks. You're welcome. I'm sure you received wonderful presents. For example, your date of birth used as the combination for done safe. சொல்லு. My goodness. I can't talk here. My shift is over in 10 minutes. Can you wait a while? Can I get a refill over here, Mary? Coming right up. பத்து நிமிஷம் பிறகு சொல்லிட்டு ஓகே. Mary Purnell, the angel Joe Dunn found in his golden years. We've been seeing each other for almost 2 years. It all started with, well, 2 வருஷமா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்புல இருக்காங்க. cleaning the gym at dawn before my shift at the diner. Joey always came in early, just a little after I got there. Information. He used to say it was the best time for the worst task of the day. Oh, I know exactly what he meant. Say no more. Hello bro, Kisha bro. Thanks for coming bro, Kisha bro. One morning, he saw me crying. I was having a rough day and Okay. He tried to make you smile. he pointed at the coffee machine. You need a cup of Joe and some. இது வரைக்கும் முடிச்சது எல்லாமே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. இனிமே வர்றது எல்லாமே வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்க்காதது புதுசா வருது. Which is where you seduced him. I'm a decent woman, Mr. Blacksad. You might be too young to understand this, but போரு ஜண்டு போரு பரவாயில்லை. has little to do with seduction. One day, we realized those rooftop coffees were the best part of our day. So we began to spend more time together. But you never told anyone. Maybe you should have told his daughter. Like I said, I barely know her. Joey didn't want her to find out until we were sure. He was afraid that our relationship would only make matters worse. Until one day, on the rooftop, we realized just how serious our relationship was. And we decided to turn those moments into a lifetime. So he asked you to marry him. Yes, of course. He gave me the wedding ring and we decided to tell the world. மஞ்ச குரங்கு. He needed to share that happiness with his little girl. Turns out, he wasn't that happy after all. Okay. What about Yale? Wasn't he like a son to him? Maybe you already noticed I have a slight cold. I really should be heading home. Maybe you should cover your neck. I lost my scarf a while back. Not sure where. Okay. And ஸ்கார்ஃப் now, வச்சிருக்கா. excuse me, that's my Information. A pleasure to speak with you, Mr. Blacksad. But
என்ன யோசிக்கிறான்? I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. இப்போ சும்மா போவோம். கேம் ஸ்பீட்ரன்ல இன்னும் இருக்கு பார்ட் 2. ஸ்பீட்ரன்னா இல்லை ப்ரோ, அந்த பார்ட் 3 வரைக்கும் முடிச்சிடா ஒரே பார்ட்டில் முடிச்சிருக்கு. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எனக்கு தெரியாது, விட்டுருங்க. சுற்றி சுற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தன் நாளா அந்த இதில். கொரியா தெரியுமா? இன்சூரன்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லுங்க. I never Renew asked பண்ணீங்களா? Paytm's insurance. That's exactly what I'm reading now. So far, it looks like your standard small business policy. பிஸ்னஸ் பாலிசி, ஓகே. You see, I've got this friend. He's a journalist, and the thing is, well, இன்டர்வியூ இருக்குமா? he would like to interview you. Why? A woman running a boxing gym? That's quite the story. And how did this friend of yours find out exactly? Well, you know how these things... I don't even want to hear you. I just hope you prove your professional worth before the day is over. ஓகே. I think I know who had your mother's ring. இதெல்லாம் நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. Mary Purnell. I think she was in love with your father. Thank you. Thank you. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணா? சீக்ரெட்டா? கிளைண்ட்டு, அவன் கிளைண்ட்டு. என்ன சீக்ரெட்டு? எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலே. டவுட்டாக இருக்கு, திருப்பி பேசி பார்ப்போம். இப்போ இருக்காது, நீ க்ரஷ் பண்ணி போட்ட. What's in those papers you're going through? Red tape. Great. அப்படின்னா If you find something, please let me know. I thought you were the detective. You do your job, and I'll do mine. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Did you find anything interesting? அவ்வளோதானா? ஓகே ஓகே ஓகே. No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. இல்லை, எதுவுமே இல்லை. மண்டே எம்டியாக இருக்கு. இப்போ ஜேக் கிட்ட கேட்போம். ஜேகே, wait a minute. I don't know why. Something just doesn't add up. பா, கொரில்லா பஞ்ச ஒரு பூனை தாங்குது. இந்த மாதிரி அடிஷன் எங்கேயாச்சும் நடக்குமா? நம்ம ஸ்டீம் மட்டும். Did you know Joe Dunn had a gun in his safe? No way, man. He hated firearms. Although, when Bobby Yale was a teenager, he went through a crazy phase. Even dropped out of the gym and joined the gang. Oh. Nothing serious. Early one morning, he broke in the gym. Joe was already here and caught him red-handed. Bobby pointed the gun at Dunn and ordered him to open the safe. So, Joe opened it and asked Bobby to put the gun aside, leave the gang, and start boxing again. I got here 5 minutes later and found Bobby crying like a baby in Joe's arms. Okay. Then he just stood up and put on his gloves.
ஓகே அது வந்து இவனோட கன்று ஏலோட கன்று ஓகே நம்ம அந்த ஆட்டுக்குட்டி இருந்த இடத்துக்கு போய் பார்ப்போம் இல்லைன்னு தெரியுது பட் போய் பார்ப்போம் மேபி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேறு சர்வருக்கு ஏதாச்சும் வந்துருக்கலாம் போ முன்னாடி போ என்னாச்சு பிரேக்கு பேக் அண்ட் 10 10 நிமிஷம் ஆமா இல்லை கஸ்டமர் இருக்கானே ஓகே சரி பாட போடு முடியல அம்பாரிக்கு போயிடுறான் ஓ சிங்கமா ஓ ஓகே ஓகே அरे ஆண்டவா சிங்கத்துக்கு தொப்பை போட்டாங்களே 10 மினிட்ஸ் ஆகும் மாடு கேட்க முடியாது சோனா கிட்ட போய் கேட்போம் போமண்டு போ போனாக்கிட்டே எதுவும் இல்லைடா என்ன பண்ணுறது ஆட்டு ஓட்டிட்டு இருப்போம் நம்ம இதா சார் Do you remember anything else about the day you found the thingamajig with the springs and the paint can? Yeah, no. No. Wait, yeah. Well, no, now that I think of it, no. நோ என்ன மணிக்கிறேன் அவன் Hey, pal, how about thanking a good-looking goat with a cigarette? இப்போ எனக்கு சிகரெட் வேணுமா இந்த நிலைமை எனக்கு சிகரெட் வேணுமா முகேஷ மூக்கே கிட்டும் பாட்டுக்கோ I don't think that's a good idea. You've got one nasty cough. Oh, come on. You know, cigarettes have lots of very healthy properties. என்னது Oh, come on. It's just a smoke, lady. வச்சு தொலை You're right.
You think you're not responsible for my pathetic state? Think you're not to blame? It's the government shipping me off to war. They shipped me off too. Oh, right. இவனும் So வார்ல you know what இருக்கான். it's like to kill too. Well, then another sad hobo shouldn't be a problem for you, Professor. நான் கொன்றிருக்கேன். I killed people. And yet, you don't want to help me die. Wait, but that's not what I wanted to say. Oh, well, you know we goats tend to jump from one thing to another. இப்போ என்னடா சொல்ல வர? The government paid for everything. Army fatigues, rations, weapons, lodging, hookers, drugs. Do you know where that money comes from? Taxes! Your taxes, my dear. தெரியும். You help them cut my legs. They declare war every chance they get, so that the weapon industry that finances their campaigns gets இப்போ என்னடா richer சொல்ல வர? and richer and richer. சங்கீத ஸ்வரங்கள். That's how we fight their wars. So the slightest connection நீ முடிக்கலையாடா? turns us into accomplices, unless one manages to keep at arm's length. That is what I did, my loyal disciple, at the Million-Star Hotel. So, do like your master, the great. அடே Hey, what's your name? You never told me. ஒரு நிமிஷம் guys. வரேன். தூங்கிட்டான். பேரை கேட்ட தூங்கிட்டான். நல்லா தூங்குறான். Investigation. You're gonna like what I have to tell you about the Dunn case. Dunn and the gym's cleaning lady were about to get married. Great. Call What's News. They'll know what to do with such an incredibly interesting piece of information. The combination on Dunn's safe was her birthday. He even gave her a ring. You know, your typical suicidal bliss. Okay, I'm still not convinced, but I might have something for you. What பண்றா?
இது இந்த வெயிட் வச்சா இந்த Is off and off key. இது காட்டும்ல Like அதானே? a bad song. ஒரு பாட்டு கேட்குறேன். Notes come together but feel flat, unable to create anything resembling music. அது இவன் வாடா மாப்பிள்ள. There are ways to string them together to create harmony. Ways that are not always entirely in our hands. You look tired, John. You look pretty tired yourself. Yep, I'm beat. I'm starving. Just got back from the annual police medical. Not only did I have to fast, but I also had to chug 2 enormous glasses of water. John, you alright? I'm always all right. Yeah, that's the problem with us men. The thing is, I'd love to help you out with this case, but I can't. You know I work for the state of New York. If I had any information, I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. You said you were starving. Why don't you go to the counter and order something? Yeah, sure, good idea. போ. If you'll excuse me. Yeah, I like your coat, man. முடிச்சு போறோம். மெடிக்கல் ரிசல்ட்ஸு, போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு, இது வந்து தன்னோரடு மெடிக்கல் டீம் பி சூஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் டன். ஓகே, மெயிலு வெயிட் எவ்வளோ, ஹைட் எவ்வளோ, external findings. Comes by rope around the neck. The neck presented 4-inch-shaped marks around the entire circumference caused by shade rope. Oh. தூக்கு போட்டா செத்துருக்காங்க. Swan and couple luggage object right hand probably comes. Interesting. Okay. Okay. Suicide. On top. Now that I think of it, I better eat at home. It's healthier. Thanks. Truth is, John, it all seemed clear to me before, but now? Please, promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I'll try, but sometimes there's no alternative. All right. In any case, keep me posted, will you? சரி. Friend, you can count on it. Take care, John. As always, Smirnov had given me new, potentially relevant information. Not to mention second thoughts. When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. Okay. Yeah. இதுல
என்னவா இருக்கும்? இது ஒரு செட் ஆகாது. What? Wait. Dunn must have punched the can while he was arguing with Yale. I guess that explains why he threatened to call the fight off. Okay. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. இல்லை, ஒரு நிமிஷங்க. வந்துட்டேன். ஓகே,
ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஓப்பன் இருக்குல்ல. Just turned off the grill. You all got about 25 seconds to order your last burger before it goes cold, you bastards! Hey, if it isn't Miss, I'm so sorry. Well, I'm sorry too, because we ran out of sissy menus. Your dad and brothers ate them all. So, you got anything to say to Sam, little kitty? You see this fist? I almost used it to beat up a rhinoceros today, but I ended up headbutting him instead. So this fist is actually feeling kind of antsy. எங்க தலைக்கு தில்ல பத்தியா? Okay, just kidding. Relax. What about a free burger? I Ta-da. have to admit, I was hoping to get something in return for that first hamburger. But now I don't really know why I brought this. The cynics would say I did it all out of selfishness, just to feel better about myself. Who cares? ஜேக்கிட்ட பேசலாம். ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படிதான் நல்லா குத்து. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. ஒன்றும் இல்லை. இந்த பசில் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணாதான் கேமு. மேரிகோல்டு அருணாடி தானா? இல்லை, வந்து ஃபைட்டு வரணும்னு நினச்சான். இதுவும் கிடையாது.
wait a minute. இதுவும் கிடையாது. ஸோ இதுவும் இல்லை. ஸோ இதுவும் இல்லை. இதுவும் வராதுன்னு தெரிஞ்சு. இதுவும் இல்லை. யோசிக்கிறான் பட் கொடுத்துட்றான். ஓகே. Dunn was murdered. I'm much taller than Dunn, and I can barely reach the noose. There's no way Dunn hanged himself. Not on his own, at least. ஓகே. அப்புறம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்கு. திருப்பியுமா Hello bro, it's me bro. Welcome to the stream bro, it's me bro. Bobby Yale. I don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. அவன்தான் கொண்டிருக்கான். எச்சி ப்ரோ வாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல வாய்ஸு? திருப்பி ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கு. Okay. Nice, first aid. Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? தண்ணியே கொண்டிருக்கான் ஏழு. அதுதான் வந்து இருக்கும். ஓகே. I always knew Bobby had issues. But I never thought he'd go that far. Okay. Everything seems to point in that direction. I'm certain of it. But he could have been framed, couldn't he? In any case, that doesn't change a thing. It does, actually. Now we know he didn't kill himself. My father's still dead, and you still haven't found Bobby Yale. Nothing has changed. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. சரி. Time's wasting. நான் பாத்துக்கிறேன். Sonia's indifference never ceased to amaze me. But most importantly, why was she suddenly defending Yale? John Blacksad? Blacksad? I think I owe you an apology. யாரா நீ? Do I know you? I don't seem to remember your face. Well, maybe you remember my boys. I'm so sorry they wrinkled your suit. The thing is, I didn't know we shared a common goal. Bobby Yale. I want to find him
and get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, kindly accept my invitation. Why not share our findings? Come on. Okay. வரேன். Of course. You don't mind me riding in this fancy car with a wrinkled suit, do you? Oh, I think you look mighty dapper, Mr. Blacksad. Although, if those wrinkles were to rub off on me... I always play it nice and safe. அங்க பாருங்க ரெடியா வச்சிருக்கேன். ஒரு டிடெக்டிவா இருக்காருடி எவ்வளோ கஷ்டம். Thank you, Blacksad. You won't regret this. So let's cut to the chase. I need Bobby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Let's work together. I don't work with criminals like you. Oh, I didn't expect you to play the morality card so soon. Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply 2 grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? அது இல்லீகல். It's illegal for starters. Illegal? Let me tell you what should be illegal. The way our government is ruining America. We live in a so-called free country. A place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me... With all due respect, it's none of your business. Ooh, all right. Never mind then. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? And democracy. என்ன கேட்டா பண்ணிட்டு போ. All right, I get your point. Ha! I knew you would. When the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I Civil am, disobedience it's muda. my duty to disobey. Sure, but there's no room for your ways in civil disobedience. My ways? Oh, I know what you're getting at. But what's past is past. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. That good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding. Not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me. That beating your thugs gave me was really helpful. Thank you so much. கேள்றா. Poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first, but when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it?
அவன் ரைனோசரஸ் பண்ணான் பஃபலோட அவன். It was just Wilson. That bastard. Don't you worry. I will have a serious talk with him. I cannot tolerate this behavior. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. You see, a lot of people work for me. Many families depend on my business. Not only that, St. Christopher's Hospice practically lives on my donations. The widows of my late employees are set for life. Their kids get free schooling. ஓகே இவனுமே நல்ல இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். Because they know my உண்மையா business doesn't தெரியலையே. hurt anyone. On the contrary. And, it looks like we're here. Yale's apartment? I told you, I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. When you're done, maybe you'll change your mind and share your findings with me. Or not. It's your call, Mr. Blacksad. I'll make sure you're suitably compensated. Wilson, ஓகே come here. பஃபலோ இரமஸ் மாட்டினா. ஓகே இது வந்து ஏலோட அப்பார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ எஸ் சேவ் பண்ண முடியுமா? எஸ் நம்ம இதோட அப்படியே முடிச்சுக்கொள்ளலாம் கைஸ். கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் வேறு இருக்குது, போய் படிக்கணும். ஓகே கரெக்டாக இருக்கும். சேவ் ஆயிருக்கும்ல? ஆயிருக்கும், பார்த்துக்கலாம். எஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா வரலாம் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, வணக்கம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. நான் உங்களை நாளைக்கு பார்க்குறேன். டாடா பை பை, see you, good night. டாடா டாடா ப்ரோ, அண்ணா ப்ரோ, டாடா.